వెల్కమ్ టు యూపీఎస్సీ ఓషన్. సో, మేలో ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ జరగబోతుంది గదా! సో, ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవ్వడానికి ద బెస్ట్ స్ట్రాటజీ ఈస్ టు ప్రిపేర్ పీవైక్యూస్ రైట్? సో, పీవైక్యూస్ 2013 నుంచి 25 వరకు గూడా మనం ఇక్కడ ఎగ్జామ్ మోడ్‌లో సాల్వ్ చేస్తున్నాము. సో, లాస్ట్ వీడియోస్‌లో మనం 2014 పేపర్ డిస్కస్ చేసాము. సో, మిగిలిన కంటిన్యూషన్ క్వెషన్స్ మనం ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తున్నాం. సో, ఈ వీడియోస్ గనుక మీకు హెల్ప్‌ఫుల్‌గా అనిపిస్తే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్‌స్క్రైబింగ్. అండ్ ఆల్సో మీరు వీడియోలో నాతో పాటు ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ కామెంట్‌లో మీ స్కోర్ ఎంతొచ్చిందో కూడా తప్పకుండా ఆహ్, కామెంట్ చేయండి. సో, నెక్స్ట్ క్వెషన్ నుంచి మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. సీ ద క్వెషన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ టౌన్స్ ఆఫ్ ఇండియా: భద్రాచలం, చందేరి, కాంచీపురం, కర్నాల్. Which of the above are the famous for the production of traditional sarees or fabric? Very important, very basic question, and of course, girls can answer this question very easily, I think. See, చందేరి, కాంచీపురం సారీస్ వి నో రైట్? భద్రాచలంలో ఏమన్నా సారీస్ గాని, ట్రెడిషనల్ ఫ్యాబ్రిక్ లేదు కదా! సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ 2 and 3. See next question. National highway and cities are connected అడుగుతున్నారు. NH4 Chennai and Hyderabad, NH6 Mumbai and Kolkata, NH15 Ahmedabad and Jodhpur. Which of the above pairs are correctly matched? So try to solve this question. See, NH4 road is Chennai to Hyderabad. That is correct. NH6 వచ్చేసి సారీ. NH4 వచ్చేసి చెన్నై టు ముంబై, నాట్ హైదరాబాద్. సో, దట్ ఈస్ రాంగ్. NH6 వచ్చేసి ముంబై టు కోల్కతా రూట్. అది NH6 ఓల్డ్ అని కన్‌ఫ్యూజ్ చేస్తారు. బట్ యాక్చువల్ కనెక్షన్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ రూట్ స్ట్రక్చర్‌లో ఉంది. దిస్ ఈస్ NH6 అనేది డైరెక్ట్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ముంబై టు కల్కట్టా కాదు. సో, దట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. NH15 వచ్చేసి మెయిన్‌లీ బిట్వీన్ పంజాబ్ అండ్ రాజస్థాన్. నాట్ బిట్వీన్ అహ్మదాబాద్ అండ్ జోధ్‌పూర్. సో, ఆ బెల్ట్‌లో ఉంది గానీ, అహ్మదాబాద్, జోధ్‌పూర్ యొక్క డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అయితే కాదు. సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ నన్. సో, ఇలాంటి క్వెషన్స్ సాల్వ్ చేయడం లిటిల్ ట్రిక్కీ ఓన్లీ. బట్ గుర్తుపెట్టుకోవడం మనకెక్కడ స్టాటిక్‌లో రాదు. సో, ట్రై టు అవాయిడ్ థీస్ క్వెషన్స్, ఆర్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ ఐడియా ట్రై టు ఎలిమినేట్ అండ్ గెస్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వెషన్స్. ఓకే. See next question. Consider the following international agreements: the International Treaty on the Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, the United Nations Convention to Combat Desertification, the World Heritage Convention. Which of the above has or have a bearing on biodiversity? Biodiversity కి సంబంధించిన ఈ ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్స్ గురించి అడుగుతున్నారు. సో ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వెషన్. సి, సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్లాంట్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ అన్నారు. సో ఆఫ్ కోర్స్ ప్లాంట్స్, క్రాప్ డైవర్సిటీ, బయోడైవర్సిటీయే కదా! సో రైట్. అండ్ ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్ రెడ్యూస్ చేయడం కోసం దిస్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కంబాట్ డిజర్టిఫికేషన్ వర్క్ చేస్తుంది. సో బయోడైవర్సిటీకి హెల్ప్ చేస్తుంది. అగైన్ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. నేచురల్ హెరిటేజ్ సైట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్. సో ఆల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ కనెక్టెడ్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 1 and 2 and 3. See the next question. Consider the following regarding Earth Hour. It is an initiative of UNEP and UNESCO. It is a moment in which the participants switch off the lights for 1 hour on a certain day every year. It is a moment to raise the awareness about the climate change and the need to save the planet. See, ఇది మనకి జనరల్‌గా న్యూస్ విన్నా మీరు మీకు తెలుస్తుంది. ఇయర్‌లో ఒకసారి స్విచ్ ఆఫ్ ద లైట్స్ అనేది ఒక 1 అవర్ జరుగుతుంది. థట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఎర్త్ అవర్ అని మనకి తెలుసు. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్. అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ మూవ్‌మెంట్ టు క్రియేట్ అవేర్‌నెస్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. దిస్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ UNEP and UNESCO. Earth Hour is WWF initiative actually. So the first statement is wrong. So the answer is 2 and 3. See the next statement. Which one of the following is the correct sequence of a food chain అడుగుతున్నారు. Food chain యొక్క correct sequence. Diatoms, crustaceans, herrings. So try to solve this question. Try to solve this question. Yes, the correct answer is A. See, diatoms ఏ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటాము. ఇవి మైక్రోస్కోపిక్ ఆల్గల్స్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ దీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ప్లాంక్టన్స్ ని తినే ఈటర్స్ అన్నమాట. క్రుస్టేషియన్స్. అండ్ హెరింగ్స్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఫిష్. క్రుస్టేషియన్స్‌ని తినేవి. సో,
బేసికల్లీ ప్లాంట్స్‌ని తినే ఒక చిన్న కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్‌ని తినే బర్డ్స్. ఇలా ఇస్తే మనం ఈజీగా మనం క్వెషన్‌ని సాల్వ్ చేస్తాం. బట్ దే యూజ్ సమ్ మైక్రో ఆర్గానిజం లెవెల్‌లో ఇచ్చారు. సో, డయాటమ్స్ అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ అనేది గనుక మీకు గుర్తుంటే యూ కెన్ సాల్వ్ దిస్ క్వెషన్. ఓకే. So, the correct answer is option A. See the next question. The partition of Bengal made by Lord Curzon in 1905 lasted until option A, the First World War, when the Indian troops were needed by the British and the partition was ended. King George V abrogated Curzon's act at the Royal Darbar in Delhi in 1911. Gandhiji launched his civil disobedience movement and partition of India in 1947 when East Bengal became East Pakistan. So try to answer this question. సో, మనం దీని బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో గనక వెళ్తే 1905లో లార్డ్ కర్జన్ బెంగాల్‌ని డివైడ్ చేశారు. రీజన్ ఏంటంటే అఫీషియల్‌గా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్వీనియన్స్ బట్ యాక్చువల్‌గా డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలిసీ కోసం చేశారు. ఆ టైంలో మనకి హ్యూజ్ ప్రొటెస్ట్ అనేది వచ్చి స్వదేశీ మూవ్‌మెంట్ కూడా స్టార్ట్ అయింది. సో, హియర్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ బి. 1911 ఢిల్లీ దర్బార్‌లో దిస్ ఇస్ కింగ్ జార్జ్ వి అనౌన్స్ చేశారు బెంగాల్ రీయూనిఫికేషన్ కోసం. ది క్యాపిటల్ ఇస్ కల్కట్టా నుండి ఢిల్లీకి షిఫ్ట్ చేశారు. సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ బి. See next statement. 1929 session of Indian National Congress is of significance in the history of freedom movement because the attainment of self-government was declared as the objective of the Congress. Attainment of Purna Swaraj was adapted as the goal of Congress. Non-cooperation movement was launched, and the decision to participate in the Round Table Conference in the London was taken. So 1920 again. This is very basic question from the history. This is because of attainment of Purna Swaraj adapted in the 1920. So Jawaharlal Nehru is the president. Purna Swaraj, that is complete independence ni declare చేశారు on 26 January 1930. That's Independence Day గా అబ్జర్వ్ చేశారు. సో అది 1929 సెషన్ లాహోర్ సెషన్ లో జరిగింది. సో this is B is correct answer. See, with reference to the famous Satriya dance, consider the following statements. ఇందాక మణిపురి, సంకీర్తన ఒక క్వెషన్ కూడా మనం లాస్ట్ క్వెషన్స్‌లో సాల్వ్ చేసాము. Satriya is a combination of music, dance. త్రిభంగ ఒక క్వెషన్ కూడా సాల్వ్ చేసాం. రైట్? సేమ్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ మళ్ళీ ఇలాంటి ఒక క్వెషన్ అడిగారు. Satriya is a combination of music, dance and drama and it is a centuries old living tradition of Vaishnavites of Assam. It is based on classical ragas and thalas of devotional songs composed by Tulsidas, Kabir, and Mirabai. So try to answer this question. Yes. First statement చూడండి Satriya is dance form. That is correct. Second, yes, this is Assam యొక్క Vaishnavites కి. That is also correct. Third statement వచ్చేసి this is mainly శ్రీమంత శంకరదేవ compositions. North India Bhakti poets కాదు. So that is where Tulsidas, Kabir, Mirabai. That is wrong. So the answer is B, 1 and 2. See next question. Chaitra, one of the national calendar based on the Saka era, corresponds to which one of the following dates of the Gregorian calendar in a normal year of 365? మనం జనరల్లీ గెర్గోరియన్ క్యాలెండర్ ఫాలో అవుతాం. బట్ యాజ్ ఆఫ్ ద చైత్ర 1 క్యాలెండర్ విచ్ ఇస్ ద క్యాలెండర్ అని అడుగుతున్నారు. దట్ ఈస్ 22nd మార్చ్. మార్చ్‌లో వస్తుంది. అందుకే మనకి డిఫరెంట్ మనం జనరల్లీ ఫాలో అయ్యేది జనవరి 1 మనకి ఉగాది ఇలాంటి ఫెస్టివల్స్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఇయర్ అలా స్టార్ట్ అవుతుంది కదా! చైత్ర క్యాలెండర్ అని ఆ క్యాలెండర్స్ ఉంటాయి. అది మన ట్రెడిషనల్ క్యాలెండర్ అన్నమాట ఆఫ్ ఇండియా. సో దట్ ఈస్ కమ్స్ విత్ 22nd మార్చ్ యాస్ ఎ క్యాలెండర్. ఓకే. సాకా ఇయర్ బిగినింగ్ అని గూడా అంటారు. మన పార్లమెంట్ గూడా తీసుకుంటుంది. దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తుంది ఐ థింక్. నెక్స్ట్ క్వెషన్. With reference to Indian history of art and culture, consider the following pairs. కొంత ఫేమస్ వర్క్స్ ఇచ్చారు. దానికి రిలేట్ అయిన సైట్స్ ఇచ్చారు. ఒకసారి చూద్దాం. A grand image of Buddha's Mahaparinirvanam with numerous celestial musicians above and sorrowful figures of his followers were in Ajanta. A huge image of Varaha avatar of Vishnu as he rescues goddess Earth from the deep and chaotic waters sculpted on the rock on Mount Abu. Arjuna's Pinay's descent of Ganga sculpted on the surface of huge boulders, Mamallapuram. So try to answer this question.
See, first one is correct. It is in Ajanta only. Second one, this is not in Mount Abu. This is in Udaygiri, Madhya Pradesh, Varaha Avatar. So that is wrong. Mount Abu, Jain temple anamata. So Dilwara Jain temple is famous. Varaha huge rock ochesi that is famous in Udaygiri in MP. Okay, so that is wrong. Third statement again, this is correct. Pallava period of a masterpiece anamata. So the answer is 1 and 3. See next question. The Gadar. Gadar was a revolutionary association of Indians with headquarters at San Francisco, nationalist organization operating from Singapore, militant organization with headquarters at Berlin, communist movement for India's freedom with headquarters at Tashkent. So try to answer this question. See, Gadar movement వచ్చేసి this is a revolutionary association of Indians with headquarters at San Francisco. This is the correct answer. 1913లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. యుఎస్ఏలో ఇండియన్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఫ్రీడమ్ కోసం రివల్యూషనరీ మూవ్‌మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి సాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో. సింగపూర్ వచ్చేసి రాంగ్ అన్నమాట. బెర్లిన్ కూడా రాంగ్. దట్ వాస్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ కమిటీ. ఈవెన్ తష్కెంత్ ఆల్సో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఫార్మేషన్ రిలేటెడ్ అన్నమాట. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఏ హియర్. See this question. With reference to India's culture and tradition, వాట్ ఈస్ కలరిపయట్టు? దీని మీద మన ఛానెల్‌లో మనం ఒక షార్ట్ గూడా వేసాము. కలరిపయట్టు ఎలా చేస్తారు సెలబ్రేషన్ అని. ఎలా ఫార్మ్ ఉంటుంది అనేది. Kalaripayattu is see the options. It is an ancient bhakti cult of Shaivism still prevalent in some parts of South India. It is an ancient style bronze and brass work still found in southern part of Coromandel area. It is an ancient form of dance drama and a living tradition in the northern part of Malabar. It is an ancient martial art and a living tradition in some parts of South India. So try to answer this question. Kalaripayattu is ఏన్షియంట్ మార్షల్ ఆర్ట్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా. ఎస్పెషల్లీ మనం కేరళలో ఇది ఎక్కువగా చూస్తామనమాట. కేరళ ఒరిజిన్ స్వార్డ్స్, స్టిక్స్ యూజ్ చేసి కైండ్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ టెక్నిక్ విచ్ ఇస్ ద ఓల్డెస్ట్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ అనమాట వరల్డ్‌లోనే. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ డి. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ భక్తి కల్ట్ కాదు, బ్రాంజ్ ఆర్ట్ కాదు, డాన్స్ డ్రామా కాదు. దిస్ ఇస్ అ మార్షల్ ఆర్ట్. Consider the following pairs: Garba, Gujarat; Mohiniyattam, Odisha; Yakshaganga, Karnataka. So try to answer this question. I think ఇది మనం జనరల్‌గా కూడా తెలిసిన క్వెషన్ ఇది. గర్బా గుజరాత్‌లో చేస్తారు. ఇది మనకి తెలుసు. మోహినియట్టం ఈస్ ఇన్ కేరళ, నాట్ ఇన్ ఒడిస్సా. ఓకే. సో, క్లాసికల్ కేరళ యొక్క క్లాసికల్ డాన్స్. ఒడిస్సాలో ఒడిస్సీ ఉంది. సో, దిస్ ఇస్ రాంగ్. సెకండ్ వన్ ఇస్ రాంగ్. ఓకే. సెకండ్ వన్ ఇస్ రాంగ్. So third one, Yakshaganga, yes, yes, it is Karnataka. Dance drama of Karnataka. So the answer is 1 and 3. ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్‌లో మనకిప్పుడు చూడండి మార్షల్ ఆర్ట్స్ మీద క్వెషన్ వచ్చింది. గర్బా డాన్స్ మీద వచ్చింది. ఇందాక మనం ఒక క్వెషన్ చూసాం ఇక్కడ. సత్రియ డాన్స్ మీద వచ్చింది. సో కొన్ని కొన్ని ఇయర్స్‌లో ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్‌లో ఎక్కువగా అడుగుతారు. కొన్ని కొన్ని పేపర్స్. 2014లో చూడండి ఇక్కడే మనకి 3, 4 క్వెషన్స్ వరకు వచ్చినాయి. See next question. With reference to Buddhist history, tradition and culture in India, consider the following pairs. This is a famous shrine and they're asking a location. Tabo Monastery and Temple Complex, Spiti Valley. Latswa Lakhang Temple Nako, Janskar Valley. Alchi Temple Complex, Ladakh. Generally, Buddhism ki relate ayunna shrines anamata. So try to answer. If you know at least one, you can eliminate and try these questions. If you don't know, ట్రై టు అవాయిడ్ దిస్. అనవసరంగా నెగెటివ్ పాయింట్స్ పెట్టుకోవద్దు. బట్ ఇప్పుడు మటికి నేర్చుకుంటున్నారు కదా! ఈసారి ఈ క్వెషన్ వస్తే మటికి యూ షుడెంట్ స్కిప్ ఇన్ ద రియల్ ఎగ్జామ్. ఓకే. సో తాబో మొనాస్ట్రీస్ ఇన్ స్పితి వ్యాలీ. యెస్. హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో ఉన్న స్పితి వ్యాలీలో ఈ అజంతా ఆఫ్ హిమాలయాస్ అని కూడా పిలుస్తారు దీన్ని. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్. Second one is not in Janskar Valley. Is actually Nakogoda actually Spiti region లోనే ఉంది హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో. It's not in Janskar Valley. Janskar Valley లదాఖ్‌లో ఉంటుంది. So again this is wrong. Alchi temple, yes, this is Ladakh. Indus River Valley లదాఖ్‌లో ఉంటుంది. Is also famous Buddhist murals అన్నమాట. So 1, 3 is correct. So the answer is 1, 3. Or Buddhism is again favorite theme. So try to cover Buddhism holistically. Then also you can able to solve these kind of questions. See next question. Bijak is a composition of teachings of Saint Dadu Dayal. The philosophy of Pushti Marg was propounded by Madhavacharya. Try to answer this question. Take 5 seconds and answer this.
బీజక్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ టీచింగ్ ఆఫ్ దాదుదాయల్ అంటున్నారు. నో, ఇట్ ఈస్ అ టీచింగ్ ఆఫ్ కబీర్, నాట్ దాదుదాయల్. దట్ ఈస్ రాంగ్. పుష్టి మార్గ్ was pronounced by Vallabhacharya, not Madhavacharya. Again, this is also wrong. So the answer is neither one nor two. See next question. A community of people called Manganiyars is well known for their what? Martial arts in the Northwest India, musical tradition in Northwest India, classical vocal music in South India, Pietradura tradition in Central India. So try to answer this question. Manganiyars is a musical tradition. Is a musical tradition in the Northwest India, especially Rajasthan desert region. It's a kind of folk musician anamant. So the answer is B. See next question. What was or were the object or objects of Queen Victoria's proclamation in 1858? To disclaim any intention to annex Indian states, to place the Indian administration under the British crown, to regulate East India Company trades with India. సి 1858 వచ్చే టైంకి ఇంకా కంప్లీట్ కంట్రోల్ తీసుకున్నారు. ఇంకా రెగ్యులేషన్ ఎక్కడుంది? సో దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఆప్షన్ 3 ఎలిమినేట్ చేయండి. సో ఇట్ ఈస్ 1, 2 ఆర్ 2. సో 2 is compulsory correct. So now you have to bother with 1. To disclaim any intention to annex Indian states. Yes, annexation policy స్టాప్ చేస్తామని కూడా ప్రామిస్ చేశారు కాబట్టి 1857 రివోల్ట్ తర్వాత కంపెనీ రూల్ ఎండ్ అయ్యి క్రౌన్ రూల్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో ఫస్ట్ వన్ కూడా కరెక్టే. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 1 and 2. Okay. See next question. Ibadat Khana at Fatehpur Sikri was a mosque for the use of royal family, Akbar's private prayer chamber, a hall in which Akbar held discussions with the scholars of various religions, or the room in which the nobles belonging to different religions gathered to discuss religious affairs. So try to answer this question. Ibadat Khana from the medieval history. This question. This is అగ్ని యొక్క రిలీజియస్ టాలరెన్స్ కోసం ద స్కాలర్స్ ఆఫ్ ఇస్లాం కానీ హిందూయిజం క్రిస్టియానిటీ ఇన్వైట్ చేసి డిస్కషన్ చేశారు. ఆ పర్టికులర్ హాల్ని ఆ డిస్కషన్ హాల్ని ఇబాదత్ ఖానా అని నేమ్ పెట్టడం జరిగింది. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ సి, ద హాల్ ఇన్ విచ్ అక్బర్స్ హెల్స్ డిస్కషన్స్ విత్ ద స్కాలర్స్ ఆఫ్ వేరియస్ రిలీజియన్స్. ఓకే. See next question. In the context of food and nutritional security of India, enhancing the seed replacement rates of various crops helps in achieving the food production targets of the future. At what is or the constraints in its wider or greater implementation? There is no national seed policy in place. There is no participation of private sector seed companies in the supply of quality seeds of vegetables and planting materials of horticulture and crops. There is a demand supply gap regarding quality seeds in case of low value and high volume crops. So try to answer these questions. Seed replacement rate అంటే ఫార్మర్స్ ఓన్ సేవ్డ్ సీడ్స్ బదులు సర్టిఫైడ్ ఆర్ ఇంప్రూవ్డ్ సీడ్స్ యూజ్ చేయడాన్ని సీడ్ రీప్లేస్మెంట్ రేట్ అంటాం. హై ఎస్ఎస్ఆర్ గనక ఉంటే బెటర్ ఈల్డ్ ఉంటుంది, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి, దీనిలో నో నేషనల్ సీడ్ పాలిసీ అంటున్నారు. దట్ ఈస్ రాంగ్. ఇండియాలో నేషనల్ సీడ్ పాలిసీ ఉంది, 2002లో ఉంది. సో ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. అసలు సెకండ్ స్టేట్మెంట్ దర్ ఇస్ నో పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంటున్నారు. సో ప్రైవేట్ సీడ్ కంపెనీస్ కి హ్యూజ్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు, ఎస్పెషల్లీ వెజిటేబుల్స్ అండ్ హైబ్రిడ్స్ లో. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో ఫాల్స్. థర్డ్ స్టేట్మెంట్, లో వాల్యూ క్రాప్స్ లైక్ పల్సెస్ కానీ మిల్లెట్స్ లో క్వాలిటీ సీడ్స్ సప్లై అడిక్వేట్ గా ఉంది. సో ఫార్మర్స్ సేవ్డ్ సీడ్స్ యూజ్ చేస్తారు. సో మేజర్ కన్స్ట్రైంట్ ఇది. So the third one is correct answer. So the option B is the correct answer. See next question. With reference to eco-sensitive zones, which of the following statements is are correct? Eco-sensitive zones are the areas that are declared under the Wildlife Protection Act 1972. The purpose of the declaration of eco-sensitive zones is to prohibit all kinds of human activities in these zones except agriculture. So try to solve this question. Eco-sensitive zones మీద అడిగారు. ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్స్ డిక్లేర్ చేస్తారు అండర్ నాట్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, అండర్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986. సో దాట్ ఈస్ రాంగ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి, ఈ ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్స్ టోటల్ బ్యాన్ అనేది ఉంటుంది. ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ బ్యాన్ అంటున్నా. దే ఆర్ ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్స్ జనరల్లీ ప్రాహిబిటెడ్, రెగ్యులేటెడ్, పర్మిటెడ్ అని చెప్పి ఇలా ఉంటుంది.
దాన్ని బేస్ చేసుకొని యాక్టివిటీస్‌ని బ్యాన్ చేస్తారు. సో, దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఈస్ నెయిదర్ 1 నార్ 2. See next question. Animal Welfare Board of India is established under the Environment Protection Act 1986. National Tiger Conservation Authority is statutory body. National Ganga River Basin Authority is shared by the Prime Minister. So try to answer this question. See, Animal Welfare Board is established under the not under the Environment Protection Act. It is under the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. So that is wrong. Second, which is the National NTCA, National Tiger Conservation Authority. Yes, this is a statutory body under the Wildlife Protection Act Amendment 2006. Yes, this is correct. National Ganga River Basin. Yes, this is shared by Prime Minister. Yes, this is also correct. So the answer is 2 and 3. B. See, next question. They're asking you the vitamins and deficiency. This is vitamin C is scurvy, vitamin D rickets, vitamin E night blindness. So consider the following pair of questions. See, vitamin C scurvy disease, yes. Vitamin C deficiency వల్ల గమ్ బ్లీడింగ్, వీక్ ఇమ్యూనిటీ, స్కర్వీ డిసీజ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ రైట్. విటమిన్ డి ఇస్ రికెట్స్, యస్. వీక్ బోన్స్, చిల్డ్రన్‌లో రికెట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో విటమిన్ డి ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్. విటమిన్ ఇ ఇస్ నాట్ నైట్ బ్లైండ్‌నెస్. విటమిన్ ఏ వల్ల కళ్ళ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. మనకి ఎప్పుడైనా సైట్ వచ్చింది ఆర్ కళ్ళ ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది. విటమిన్ ఏ ఫుడ్ తీసుకోండి. విటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ అంటాం. సో ఇక్కడ మనం ఇది ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. So, right, if you eliminate 3 also, you get the answer A, 1 and 2. See the next question. There is some concern regarding the nanoparticles of some chemical elements that are used by the industries in the manufacture of various products. Why? They can accumulate in the environment and contaminate water and soil. They can enter the food chains. They can trigger the production of free radicals. So, consider the following statements. Try to solve this question from the nanoparticles. నానో పార్టికల్స్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ వెరీ టీనీ సైజ్. నానో చాలా చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ అన్నమాట. అవి ఈజీలీ వాటర్‌లో, సాయిల్‌లో మిక్స్ అవుతాయి. సో, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్‌లో ఏమంటున్నాడు? ఎన్విరాన్మెంట్‌ని కంటామినేట్ చేస్తుంది. బయో అక్యుములేషన్ పాసిబుల్ అన్నాడు. సో, ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్‌లో ఏం చెప్తున్నాడు? ఫుడ్ చైన్‌లో ఎంటర్ అవుతాయి అంటున్నాడు. యెస్. స్మాల్ స్మాల్ ఆర్గానిజమ్స్ గనక అవి తింటే బయో మాగ్నిఫికేషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో, థర్డ్ స్టేట్మెంట్‌లో చూద్దాం. ఫ్రీ రాడికల్ ప్రొడక్షన్ అంటున్నాను. యెస్. ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సెల్స్ డ్యామేజ్ అనేది అవ్వే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సి ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. See next question. Which of the following organization brings out the publication known as World Economic Outlook? ఈ వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ఎవరిస్తారు? ద ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్, యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం, వరల్డ్ బ్యాంక్. Try to answer this question. This is given by the International Monetary Fund. IMF అనేది గ్లోబల్ ఎకనామిక్ ఫోర్కాస్ట్ రిపోర్ట్ ట్వైస్ ఇయర్లీ పబ్లిష్ చేస్తుంది. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 1. యుఎన్డిపి వచ్చేసి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వచ్చేసి గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్నెస్ రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. వరల్డ్ బ్యాంక్ వచ్చేసి వరల్డ్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ IMF. ఓకే. See the next question. With reference to union budget, which of the following is or covered under the non-plan expenditure? Non-plan expenditure కింద బడ్జెట్ లో ఏవేవి కవర్ అవుతాయి? సో డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్, సాలరీస్ అండ్ పెన్షన్స్ ఆర్ సబ్సిడీస్. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. కామన్ సెన్స్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. బడ్జెట్ మనం ఇంట్లో కూడా బడ్జెట్ వేసుకుంటాం. సడన్ ఎమర్జెన్సీలో కొన్ని వస్తాయి ఆర్ కొన్నింటిని మనం బడ్జెట్ లో ఇంక్లూడ్ చేయము. అలానే ఇండియా యొక్క బడ్జెట్ లో ఇంక్లూడ్ చేయనివి నాన్ ప్లాన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సి బడ్జెట్ వచ్చేసి ప్లాన్డ్ ఎక్స్‌పెండిచర్, నాన్ ప్లాన్డ్ ఎక్స్‌పెండిచర్ అనేది 2 రకాలుంటుంది. నాన్ ప్లాన్ అంటే రొటీన్ మ్యాండేటరీగా మనం స్పెండ్ చేసేది. గవర్నమెంట్ రన్నింగ్ కాస్ట్ అంటారు గదా! వీటన్నిటిని మనం నాన్ ప్లాన్ ఎక్స్‌పెండిచర్ కిందే పెడతాము. డిఫెన్స్ వచ్చేసి రెగ్యులర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్‌పెన్సెస్ ఉంటాయి. ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ గవర్నమెంట్ కొన్ని ఇంట్రెస్ట్ కంపల్సరీ కట్టాల్సొస్తది. వాటిని కూడా మనం బడ్జెట్‌లో ఇంక్లూడ్ చేయము. సాలరీస్ అండ్ పెన్షన్స్ బికాస్ గవర్నమెంట్ రన్ అవ్వాలి కాబట్టి. సబ్సిడీస్ కూడా ఫుడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇవన్నీ కూడా నాన్ ప్లాన్ కింద వస్తాయన్నమాట. సో, ద ఆన్సర్ ఈస్ 1, 2, 3, 4. బడ్జెట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఇయర్ బడ్జెట్ కూడా రిలీజ్ అయింది కాబట్టి బడ్జెట్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్. ప్రిలిమ్స్‌లో ఎకానమీ కింద ఎవ్రీ ఇయర్ బడ్జెట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో, బడ్జెట్ గురించి కూడా చాలా క్వెషన్స్ ప్రిలిమ్స్‌లో ఆల్రెడీ PYQస్‌లో అడిగారు. అండ్ బడ్జెట్‌లో మనకి కరెంట్ అఫైర్స్‌లో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ సీ ద బడ్జెట్ ఆల్సో. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ ద హోల్ పేపర్ ఆఫ్ 2014. సో, ఒకసారి హోల్ పేపర్ మొత్తాన్ని గూడా మీరొకసారి మళ్ళీ సాల్వ్ చేయండి.
మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను. మీరు ఎన్ని సార్లు వీడియోస్ విన్నా, ఎన్ని క్లాసెస్ విన్నా, ఎంత చదివినా దేర్ ఈస్ నో యూజ్. ఎగ్జామ్ క్లియర్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అబౌట్ ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మీరు ఒక 10 బుక్స్ చదివినా సరే దేర్ ఈస్ నో యూజ్. సో, ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ద క్వెషన్స్ అగైన్. మీకు వీటికి సంబంధించిన స్టాటిక్ తెలియకపోతే చదువుకోండి. దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ట్రై టు బ్రౌజ్ ఇట్ ఆర్ మీరు నేర్చుకున్న స్టాటిక్ నుంచి చదవండి. అండ్ ఆల్సో వీటికి సంబంధించిన ఫ్యాక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నా సరే, ప్లీజ్ ఒక దగ్గర మంచిగా ఒక పేపర్‌లో నీట్‌గా రాసుకొని వాటిని రివైజ్ జేసుకోండి మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఓకేనా? సో, మనం ఎవ్రీ వీక్ ఒక్కొక్క పేపర్‌ని కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము. 25, 25 బిట్స్ పర్స్పెక్టివ్‌లో. సో, ప్లీజ్ చెక్ చేయండి ఛానెల్‌ని. సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్. అది నాకు మోటివేట్ చేస్తుంది. మీకు ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్‌ని మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి నాకది మోటివేషన్‌లా ఉంటుంది. సో, ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ మీ స్కోర్ ఎంతొచ్చిందో కూడా ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. సో, నెక్స్ట్ 2015 పేపర్‌తో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోస్‌లో కలుద్దాం. సో, అంటిల్ దెన్ హ్యాపీ లెర్నింగ్.